Hi friends, welcome back to my physics channel once again and yes, we are in the state syllabus of 7th class and new syllabus, that is 2026-27 syllabus marindandi. So already we completed 3 topics regarding 7th standard. Now let us enter to the 4th topic, that is metals and non-metals. Okay na? 7th class 4th topic, this is concept, full concept with the activities and okay, full concept with activities. So this fourth one naming metals and non-metals. సో ఏంటి మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ ఏంటి? ఓకేనా? దీనికోసం మీకు టెక్స్ట్ బుక్ మీరు ఓపెన్ చేసినట్టుగైతే చూడండి, ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. సమ్ పీపుల్ ఆర్ సీయింగ్ సమ్ ఒక పర్సన్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ సమ్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్. చూడండి ఫిగర్ 4.1 ఐరన్ స్మిత్ అండి. ఫిగర్ 4.1 మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుగా అయితే ఐరన్ స్మిత్. So what is the purpose of iron smith and he is making different types of materials by using the metals. Okay, so he is heating the metal, beating with the hammer, okay, heating the material, that is metals, okay, that is steel, etc. Aluminum is also metal, copper is also metal. So heating the material and beating with hammer continuously, సుత్తుతో గట్టిగా బాదినప్పుడు it is changing its shape into required shape, hammer. So when you are beating with hammer తో గట్టిగా బాదినప్పుడు ఏమవుతుంది? It is changing the shape. That means it is having some stretching property, elastic nature, metals. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేశారన్నమాట. You can see all these things here. You are observing. The person is making different types of materials, you can see that steel. Okay, now let us try to understand the properties of materials, that is metals. Okay na? First one 4.1 and same 4.1 lo let us try to understand the properties of materials. So generally in materials what type of properties will be having avani manam chuddamandi. Okay na? Starting ఇది మనకి let us explore one experiment also by knowing what is malleability. 4.11 మీకు అర్థమవుతుందా? 4.11 లో we will be studying about malleability. See, in general గా malleability అంటే ఏంటంటే if you stretch any metallic surface by heating and making into thin sheets, ఈ విధంగా చూడండి, thin rectangular sheets, చూడండి సన్నటి రెక్టాంగులర్ షీట్స్లో తయారు చేసినట్టుగా అయితే దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ malleability. ఓకే, దట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇంటూ థిన్ రెక్టాంగులర్ షీట్స్, మేకింగ్ ఇంటూ థిన్ rectangular sheets as shown in the figure. సో ఈ షీట్స్ ఇలాంటి రెక్టాంగులర్ షీట్స్లో తయారు చేసినట్టుగా అయితే దట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ కాల్డ్ యాజ్ malleability. మేకింగ్ ఆఫ్ ది గివెన్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ వాట్ యూర్ కాలింగ్ యాజ్ మెటల్, ఇంటూ థిన్ షీట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ malleability. ఓకేనా? చూడండి మీకు ఒక యాక్టివిటీ కూడా ఇచ్చాడండి ఇక్కడ. చూడండి, కలెక్ట్ సమ్ వేస్ట్ పీసెస్ ఆఫ్ కాపర్. చూడండి, some waste pieces of copper, ఇంకా అల్యూమినియం, ఇంకా an iron nail, okay, a piece of coal. ఈ ఐటమ్స్ అని తీసుకోవాలి. పీస్ ఆఫ్ కోల్, బుగ్ అండి కాల్చడానికి. ఓకే, తర్వాత ఏ పీ సైజ్ లంప్ అండి, పీ సైజ్ లంప్. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే లంప్ ఆఫ్ సల్ఫర్, ఆఫ్ కోర్స్ ఏ పీ సైజ్డ్ లంప్ ఆఫ్ సల్ఫర్ అండి, సల్ఫర్ కెమికల్ ఐటమ్. ఓకే,
అండ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ వుడ్. ఇవి మనం తీసుకోవాల్సింది, ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ ఏ వుడ్ బ్లాక్. చూడండి ఈ ఐటమ్స్ అన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఏంటంటే కాపరు, అల్యూమినియము, ఇవన్నీ మెటల్ అండి. కాపర్, అల్యూమినియం, అలాగే ఐరన్ నైల్ ఇది కూడా మెటలే. పీస్ ఆఫ్ కోల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మెటల్ అండి, నాన్ మెటల్ ఇట్ ఈస్. అలాగే పీసేజ్ లంప్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాన్ మెటల్. మనం పరీక్షిద్దాం ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా. అలాగే వుడ్ ఇటు నాన్ మెటల్ కాదు, మెటల్ కాదన్నమాట. ఓకేనా, ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ మెటీరియల్. సో ఇవన్నీ తీసుకొని మనం ఏం చేయాలి, ఒక యాక్టివిటీ చేయాలండి. ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్తున్నవాడు. నౌ ప్లేస్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ ఐటమ్స్ ఆన్ వన్ బై వన్ ఆన్ హార్డ్ సర్ఫేస్ అండ్ బీట్ దెమ్ విత్ ఎ హ్యామర్. ఈ ఐటమ్స్ తీసుకొని ఒక హార్డ్ సర్ఫేస్, గ్రౌండ్ హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఈ పీసెస్ ఏవైతే అల్యూమినియము, కాపరు, ఓకేనా, అలాగే కోల్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక పెద్ద హ్యామర్తో గట్టిగా కొట్టమంటున్నాడు. సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, చూడండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ దిస్ కాపర్, of course aluminum, iron nail will try to small, they'll extend because it is steel, it is an iron material, extend avutundi ante it will try to change its shape. Whereas coming to this coal, alage sulfur and wooden block, దీని కొట్టిన ఏం అవ్వదు. But these pieces may break into pieces. Wooden of course ఒకసారి బ్రేక్ అవ్వచ్చు, బ్రేక్ అవ్వకపోవచ్చు, depending upon the force applied. సో ఏవైతే ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి, కాపర్, అల్యూమినియం, నెయిల్, అవి దోస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as మెటల్స్. దే ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్, దే ఆర్ చేంజింగ్ ఇట్ షేప్. వేరే దీస్ ఆర్ బ్రేకింగ్. కోల్, సల్ఫర్ ఇవన్నీ ముక్కలైపోతున్నాయి. వుడ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ మే బ్రేక్. సో హియర్ బై దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ కాపర్, అల్యూమినియం, నెయిల్ యాజ్ ఏ మెటల్ అండ్ రిమైనింగ్ యాజ్ ఎ నాన్ మెటల్. ఏది, లంప్ ఆఫ్ సల్ఫర్, అలాగే piece of coal, but wood is neither metal nor non-metal. Okay na, ade anamata. So these thing you have to find out and put it in the table. Chudandi 4.1 table ichadu, adana ee table lo vesukundam manam. Right, I'll draw the table andi, table lo vesukundam. సో ఇది ఆ టేబుల్లో వేసుకొని నీట్గా రాయాలి అక్కడ. ఇది ఏంటి, మెటలా, మెటల్ కాదా, లేదా నా మెటల్ కాదు, అది నాన్ మెటల్ కాదు, ఐదర్ మెటల్ ఆర్ నాన్ మెటల్. ఇవన్నీ టేబులర్ ఫామ్లో మనం వేసుకోవాలండి. ఎస్, ఐఎమ్ రైటింగ్ ది టేబుల్ హియర్, యూ కెన్ సీ 4.1 టేబుల్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అపిరెన్స్, హార్డ్నెస్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హ్యామరింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్. చూడండి 4.1లో ఏం చెప్తున్నాం టేబుల్లో. ఇన్ దిస్ టేబుల్ వీఆర్ టెల్లింగ్ అబౌట్ అపిరెన్స్, అంటే ఎలా మారిపోయింది షేపు. అపిరెన్స్, హార్డ్నెస్, okay, and effect of hammering, on different objects, or materials. ఇది మనకి ఈ టేబుల్లో వేసుకోవాలి ఇవన్నీ. చూడండి దానికోసం మీకు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అండి. సీరియల్ నెంబర్, first block, next object by material, appearance, lustrous అంటే ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది, నాన్ lustrous మీన్ డస్ నాట్ బ్రేక్ అనమాట. appearance, that is lustrous by non lustrous, lustrous by non lustrous. లస్ట్రస్ అంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది స్టీల్ టైప్లో, నాన్ లస్ట్రస్ అంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది, డోంట్ ఎక్స్పాండ్. తర్వాత హార్డ్ బై సాఫ్ట్, హార్డ్ మెటీరియల్, సాఫ్ట్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ కాలంలో. ఓకే, ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలండి. తర్వాత ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హ్యామరింగ్, లాస్ట్ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ హ్యామరింగ్. అంటే ఏంటైంది, ఫ్లాట్ అయిందా, వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లాటన్స్ లేదా బ్రేక్ అయిందా. ఓకేనా, ఇది లాస్ట్ కాలం అనమాట. అర్థమవుతుంది మీకు. ఇది ఈ విధంగా మనం కాలం వేసుకోవాలి. ఇందాక యాక్టివిటీ చెప్పాను కదా, ఆ యాక్టివిటీలో ఐటమ్స్ అన్ని తీసుకోండి. నెంబర్ 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, so on. First piece of copper. Copper piece. Okay na? It is a luster. Okay na? Harder, softer. Effect of hammering ఏమవుతుంది? It flatten అవుతుంది. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ రాయండి. అలాగే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అల్యూమినియం. Same thing right here. What has happened? Next nail. Same thing, right? What happened? Alage coal. See what has happened here. Alage sulfur. Write down what has happened. Next wood. Write down what has happened. Now from the experiment it is very clear. Chudandi. It is very clear. 1, 2, 3. They will become flattened because these are luster. These become flattened. These become what? Flattened. Because these are what? Metals. And whereas this coal, sulfur, wood are not, these two are non-metals. They may break. They may break. And this is neither metal nor non-metal. This is neither metal nor non-metal. సో ఈ ప్రయోగం బట్టి మనకి ఇది మనకు అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అనమాట. లస్ట్రస్ ఎపరెన్స్. ఓకేనా? సో దోస్ ఆర్ లస్ట్రస్ అండ్ ఏంటి? దే విల్ ఎక్స్పాండ్, దే బికమ్ ఫ్లాటన్, అండ్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మెటల్స్. ఓకేనా? రైట్ అండి. అదే అండి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ దీస్ టూ విల్ బి బ్రేకింగ్ అండి. అండ్ వుడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మెటల్ ఆర్ నైదర్ నాన్ మెటల్ అండి. ఓకేనా? రైట్. అండ్ ఇట్ మే బ్రేక్ ఆల్సో. క్లియర్? సో దీన్ని బట్టి మ్యాలిబిలిటీ అంటే మనకి ఏం తెలియంది? మ్యాలిబిలిటీ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు థిన్ షీట్ రెక్టాంగులర్ షీట్స్. థిన్ రెక్టాంగులర్ షీట్స్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా? చెప్పేస్తానండి. 1, 2, 3. Next one. We'll go to next item after malleability. So malleability అర్థమైంది కదా అందరికీ? 7th class states syllabus students. So it is a property in which making into thin materials. Thin rectangular sheets. Next property ఏంటండి? Next property. Right. Next one ఏంటి? డక్టిలిటీకి వెళ్దాం. 4.1.2 4.1.2 ductility. Now, in general, what is meant by ductility or ductile? The stretching property of a material. Please respond. The stretching property of a material is called as ductility. అంటే ఒక మెటీరియల్ గట్టిగా బలం ఉపయోగించి మనం ఎంతవరకు అయితే స్ట్రెచ్ చేయగలం, ఎక్కడ తెగిపోతుందో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డక్టిలిటీ. సో మెటల్స్ హ్యావ్ ఏ డక్టిలిటీ. యూ కెన్ స్ట్రెచ్ ద మెటీరియల్స్ అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ అండ్ యూ కెన్ బ్రేక్ ఎట్ దట్ పాయింట్. ఓకే? సో డక్టిలిటీ మీన్ ద స్ట్రెచింగ్ ప్రాపర్టీ. ఇది నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ అండ్ విల్ బి ఫైండింగ్ అవుట్. ఓకే? దీనికి ఆపోజిట్ టు బ్రిటిల్. Okay, na brittleness. Like for example, glass is a breaking one. Virigipotundi. So the breaking property is called as brittleness. Stretching property of material is called as ductility. ఎంతవరకు మీరు స్ట్రెచ్ చేయగలరు, స్ట్రెచ్ చేసి ఎక్కడైతే బ్రేక్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డక్టిలిటీ. ఓకేనా? చూడండి, దానికోసం కూడా ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఇచ్చారు చూడండి. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ సమ్ వైర్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ లైక్ కాపర్. చూడండి, కాపర్ వైర్స్, కాపర్ థిన్ వైర్స్, అలాగే అల్యూమినియం వైర్స్. ఓకేనా? అలాగే ఆర్నమెంట్స్, గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్. ఇట్స్ ఎ మెటల్, గోల్డ్. ఓకే?
సో ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇంటూ వెరీ థిన్ మెటీరియల్. మీరు గోల్డ్ స్మిత్ దగ్గరికి వెళ్తే చూడండి, సన్నంగా దారంలో తయారు చేస్తాడు అవి, మనకు కావాల్సిన రింగ్ తయారు చేస్తాడు. దేనివల్ల? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నేచర్, డక్టిలిటీ. కాపర్ వైర్స్ కూడా థిన్గా ఉంటాయి మనకి, వైరింగ్ ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్ వైరింగ్స్, అల్యూమినియం వైర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే టెల్స్ అబౌట్ ద స్ట్రెచింగ్ ప్రాపర్టీ, ద ప్రాపర్టీ అప్ టు విచ్ యూ కెన్ స్ట్రెచ్ ద మెటీరియల్. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ ప్రాపర్టీ, 4.13 sonority. 4.1.3 అండి sonority. What is sonority? Making some sound. Sonority means what? Materials making some sound when dropped from certain height. సో కొంత ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళి మెటీరియల్ కానీ కింద పడేసాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పూన్ తీసుకెళ్ళండి, టంగ్ మన సౌండ్. ఐరన్ హ్యామర్, అదొక రకమైన సౌండ్. సో డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ విల్ బి మేకింగ్ డిఫరెంట్ సౌండ్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ sonority. When you drop those materials from certain height, చూడండి ఇక్కడ చెప్పాడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 4.2 చూడండి యాక్టివిటీ. See what is activity number 4.2 for sonority? ఏం చెప్పాడు? Take few objects like spoon, a coin, 1 rupee coin, whatever coin, a piece of coal and a wood. ఇవి తీసుకెళ్ళి పైనుంచి కింద పడేయండి. టంగమంటది స్పూన్, బికాస్ ఇట్స్ మెటల్. కాయిన్ కూడా టంగమంటది, మెటల్. అండ్ కోల్ మే బ్రేక్ బికాస్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీ. ఓకేనా? అండ్ వుడ్ ఆల్సో మే బి బ్రేకింగ్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మెటల్. వుడ్ ఈస్ నాట్ ఎ మెటల్. ఓకేనా? So like that you can test the sonority of the given material. Different sounds will be coming from the different materials. Clear? Next we have conduction of heat, 4.14. Heading pettukondi. Conduction of heat. All of you 7th class state syllabus students andi meeru please make a note. Syllabus have changed. Jagattaga note cheskondi notes. Ivi chaala important. Next one we'll see what is happening regarding the conduction of heat. 4.1.4. 4.1.4 lo conduction of heat. Conduction of heat. You can see my mic is working? Yes? Okay. Now conduction of heat. ఏంటో చూద్దాం. దీనికోసం we'll do one activity. సింపుల్ యాక్టివిటీ చూడండి. ఏం చేస్తాను? ఐల్ టేక్ ఓకే స్మాల్ జార్ లేదా చిన్న టంబ్లర్. ఓకే, now what I'll do is in this I'll pour some hot water. Tumbler or glass, whatever thing, and tumbler or glass. Okay, so this you can perform in the laboratory or at your house. ఈ టంబ్లర్ లోపల నేను ఏం చేయాలి? హాట్ వాటర్ పెట్టి 2 స్పూన్స్ పెడతాను. ఒకటేమో స్టీల్ది, ఓకేనా, ఇంకోటేమో వుడెన్ స్పూన్, స్పాటులా టైప్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ వుడెన్ వన్, assume, and this one is steel one or metal spoon, whatever thing, steel or metal. Now I left it for suppose for few minutes. Keep it for few minutes. These 2 spoons. Few minutes. After few minutes or after 4 minutes or 5 minutes, come back. Try to touch this end of these both. Then you can feel that the metal spoon will be getting more heat than the wooden spoon. This is because wood is a bad conductor of heat and electricity. Wood is a bad conductor of heat and electricity, whereas this one is very good conductor like human being. It is very good conductor
like human being. So easily, because of the vibration of the particle inside, heat is transformed from one end to another end. వెంటనే చేయి కాలిపోతుంది ఇక్కడ పెట్టిన ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బికాజ్ వుడ్ బ్యాడ్ కండక్టర్. So with this experiment, it is very clear that wood is a bad conductor. It is not a metal or non-metal. Okay, na? It is a bad conductor. And here, because spoon is a metal కాబట్టి it conducts heat అన్నమాట. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ నుంచి ఇదే కాదు, ఇంకా మీరు చాలా మెటీరియల్స్ తీసుకొని కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా? అండ్ లైక్ దిస్ యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ద కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ 4.15 కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ. చెప్పి నోట్ చేస్తారా? సో ఎక్స్పెరిమెంట్ బట్టి మనకి స్పూన్ ఈజ్ మెటల్ అని తెలిపింది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కండక్టింగ్ హీట్, whereas wood is not conductor, it's a bad conductor. Next దానికి వెళ్దాం. 4.15 conduction of electricity. 4.1.5 conduction of electricity. Conduction of electricity. Same thing already before chapter lo manam chusam. Okay na? In before chapter you have seen, for example, take one battery, okay, with the help of wires and a small bulb. Okay, small battery you can take. Okay, you can see the wires from here. Now put a tester here. These are conducting wires and heavy. This is bulb. Okay. So ఇది మీరు ల్యాబొరేటరీలో చేయొచ్చండి, లేదా ఇంట్లో జాగ్రత్తగా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టీచర్ యూ హావ్ టు డూ దిస్ వన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి. యూ మే కలెక్ట్ ఎ ఫ్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ సచ్ ఎస్ పీస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఫాయిల్. మీ ఇష్టం. You can take aluminum foil, okay, తర్వాత iron nail. For the experiment, anything you can take. Iron nail, piece of coal again, ఇందాకలాగే. ఓకే, అలాగే రబ్బర్, కాపర్ వైర్. ఓకేనా? అలాగే నైలాన్ రోప్. సో ఎన్ని ఐటమ్స్ తీసుకోవాలి. యూ పెర్ఫార్మ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్, పుట్ ఇట్ హియర్. ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఏం పెట్టారు చూడండి. యూ కెన్ టెస్ట్ బల్బ్, కండక్టింగ్ వైర్స్, టెస్టర్, రకరకాల మెటీరియల్ పెట్టండి. కాపర్ వైర్ పెట్టండి, కాపర్ పెట్టండి, నైలాన్ రోప్ పెట్టండి, కోల్ పెట్టండి, నెయిల్ పెట్టండి, అండ్ సీ వెదర్ ద బల్బ్ ఈస్ గ్లోయింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకేనా? టెస్టర్తో ఏం తెలుస్తుంది మనకి? ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ టెస్టర్? కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ లేదనేది మనకు తెలిసిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? ఓకేనా? రైట్. ఎప్పుడైతే ఈ బల్బ్, ఈ లోపల చిన్న టెస్ట్ లోపల చిన్న బల్బ్ ఉంటుంది, గ్లో అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్. గ్లో అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్. అర్థమవుతుందా? ఆ వైర్ దగ్గర మన ఇంట్లో కూడా చూడండి, టెస్టర్తో టెస్ట్ చేస్తున్నాం, కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. ఆ లోపల చిన్న బల్బ్ వెలిగింది అనుకోండి, కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, లేదా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసింగ్. So like this you can see there is conducting of electricity by different materials. Rubber bad conductor avadu, nail avutundi, copper wire avutundi. So whichever are good conductors, dani current pass avutundi, bulb velugutundi tester di, migitadi velagadu. So like that you can write here a table undi chudandi, mali 4.2 table. ఆ టేబుల్ లో రాసుకోండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి. ఇదిగోండి. సో ఒక కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ టేబుల్ ఇచ్చారంటే మీరు టేబుల్లో వేసుకోండి, నీట్గా రాయండి. టేబుల్లో చూడండి, ఇదిగోండి 4.2 టేబుల్. ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ ఈజ్, ఏం చేయాలి మీరు? ఈ 4.2 టేబుల్లో పైన రాసుకోండి కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బై డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇదిగోండి కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ by different objects
or materials. ఓకేనా? మళ్ళీ టేబుల్ ఫామ్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి సీరియల్ నెంబర్, తర్వాత నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ బై మెటీరియల్. మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు ఆ పేరు. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్, బల్బ్ గ్లో అవుతుందా లేదా. అబ్జర్వేషన్, బల్బ్ గ్లో లేదా do not glow. నెక్స్ట్ లాస్ట్ కాలంలో గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ లేదా పూర్ కండక్టర్స్, లేదా పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది లాస్ట్ కాలం. సో ఇందాక మీరు తీసుకున్నారు కదా వైర్, కండక్టింగ్ వైర్, బల్బు, టెస్ట్, డిఫరెంట్ ఐటమ్స్, కాపరు, అల్యూమినియము. ఆ మెటీరియల్తో చేసిన తర్వాత టెస్ట్తో బల్బు వెలిగింది అనుకోండి. ఫస్ట్ ఐటమ్ చూడండి, అల్యూమినియం, మెటల్, బల్బు గ్లో అవుతుంది, గుడ్ కండక్టర్. అలాగే యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ విత్ ఫాయిల్, సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అలాగే ఐరన్ నెయిల్, గుడ్ కండక్టర్, సల్ఫర్. ఇలా రకరకాల మెటీరియల్తో టెస్ట్ చేయండి. సీ వెదర్ ద టెస్టర్ ఈజ్ గ్లోయింగ్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ ద టెస్టర్ గ్లోయింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ కండక్టర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్లోయింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కండక్టర్. లైక్ దట్ యూ కెన్ డిసైడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ అండి, 4.2 ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఆన్ మెటల్స్. అయిపోయిందా? చెప్పవచ్చా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ వన్ అండి, ప్లీజ్ రాసుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4.2 ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఆన్ మెటల్స్. సో వాటర్ ఎయిర్ వల్ల ఏమవుతుంది? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఆన్ మెటల్స్. సో దీనికి కూడా మనకి ప్రయోగాలు ఉన్నాయండి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విల్ బి డూయింగ్. దీనికోసం కూడా మనం డైలీ లైఫ్లో చూడొచ్చు. దీనికోసం మనం విల్ టేక్ 3 జార్స్ అండి. ఓకే, గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకొని మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ 4.5 ఎఫెక్టివ్ యాక్టివిటీ. ఇవ్వండి 4.5 యాక్టివిటీ. చూడండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 3 జార్స్ అండి. జార్ 1, jar 1 A. Okay, so inside a nail is there, iron nail, and inside silica gel is kept, silica gel, and it is dropped inside with the help of a thread. అలాగే సెకండ్ వన్, second jar, B jar. This is A, this is B jar. Now you can see water is filled, of course, and the nail is completely merged inside. You can see nail. Again same with the thread, it is dropped. Inside water is there first of all. తర్వాత పైన కొంత ఆయిల్ కూడా వేశారు. ఓకే, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. దిస్ ఇస్ ఆయిల్. అగైన్ థ్రెడ్. దిస్ ఇస్ సెకండ్ జార్. లాస్ట్ జార్ అండి, థర్డ్ జార్. C jar. C jar. In this also it is help of thread, it is dropped, but you can see the nail half part is, some part is going outside and this is water.
some part is outside. మిగతా నీటిలో అన్నీ మునిగిపోయాయి లోపల. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా మునిగిపోయింది. ఇది కొంత బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయిందండి సీల్ అని. నౌ ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్ అండ్ లివ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, కొంతసేపు ఉంచేయండి ఇలాగా. ఎంత? అబ్జర్వ్ ఫర్ 8 to 10 days. 3 జార్స్ ఏబీసీ తీసుకున్నాం. ఒక దాంట్లో ఏమో సిలికా జెల్, ఐరన్ నెయిల్ ఏమో కింద డ్రాప్ చేస్తాం థ్రెడ్తోని బాటిల్లో. క్లోజ్ చేస్తాం ఆఫ్ కోర్స్, ఓకేనా. పైన క్లోజ్ చేస్తాం లిడ్. యూ కెన్ సీ ద లిడ్ ఈస్ క్లోజ్డ్, ఓకేనా. చూడండి, టేక్ 3 iron nails అండ్ టైట్ డ్రాప్ ఇట్. పైన టైటన్ ద క్యాప్, పైన క్యాప్ క్లోజ్ చేయాలండి సుమా, ఓకేనా. అలాగే బిసి, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏబీలో కంప్లీట్గా మునిగిపోయింది. ఏది? ఐరన్ నెయిల్. దాంట్లో కూడా మునిగిపోయింది. సిలికా జెల్లో, వాటర్ ఆయిల్లో కూడా మునిగింది. లాస్ట్ దాంట్లో మాత్రం వాటర్ ఉంది, బట్ కొంచెం పైకి వదిలేసాం, పూర్తిగా మునగలేదు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫర్ 8 to 10 days అండ్ యూ క్యాన్ రికార్డ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ హియర్. చూడండి 4.3 టేబుల్, సేమ్. మళ్ళీని ఇదిగోండి గ్లాస్ బాటిల్, A, B, C. Presence of water, yes by no. Okay na. Next the conditions, idan the condition. Presence of air, yes by no. Last లో అబ్జర్వేషన్స్. సో ఈ విధంగా వేసుకొని మీరు టేబుల్ ఫామ్ చేసుకొని ఏమైందో కూడా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. 4.3 by the 3 glasses. If you observe carefully, లాస్ట్ కేసులో ద నెయిల్ విల్ బి రస్టింగ్. ఒక బ్రౌన్ కలర్ అంతా అక్కడ చేరిపోతుంది, ఎందుకంటే కొంత భాగం పైకి ఎక్స్పోజ్ అయింది. ఈ రెండు పూర్తి మునిగిపోయి ఆయిల్లోని వాటర్లోని. ఇది కొంత పైకి ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద థర్డ్ వన్, ఇట్ విల్ బి బ్రౌన్ లేయర్ విల్ బి కవర్డ్ ఫర్ ద లాస్ట్ కేస్ అండి, ఓకేనా. సో అవన్నీ కూడా మన అబ్జర్వేషన్స్లో రాసుకోవచ్చు. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టెల్స్ అబౌట్ దట్ ఇట్ విల్ రస్ట్, ఓకేనా. దట్ ఈస్ రస్టింగ్ అని జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ చూడండి మీరు క్లియర్గా ఇచ్చాడు. హౌవర్ ఇన్ ద గ్లాస్ బాటిల్ సి ద ఐరన్ నెయిల్ షోస్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బ్రౌన్ డిపాజిట్. చూడండి ఇక్కడ బ్రౌన్ డిపాజిట్ ఉంటుంది. థర్డ్ వన్ బ్రౌన్ డిపాజిట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ అండి, వెరీ క్లియర్. ఏంటది? చూడండి, ఐరన్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ప్లస్ వాటర్ chemical reaction gives rise to hydrated iron oxide. Hydrated iron oxide, and that is nothing but what? Rusting. Rusting of iron. Iron plus oxygen plus water. Iron plus oxygen plus water. It is nothing but rusting. Clear? So in the C bottle only it is brown shape is occurred compared to A and B because it is exposed to air. So this is very clear that there is some effect of metals on the due to air and water, and that is nothing but rusting. Clear? Note chesaru kada? Right. That is the effect of metals on air and water, please, due to air and water, and which is nothing but rusting. And so during the construction also you can see rusting takes place. అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఇంజనీర్స్ ఏం చేయాలి? ప్రాపర్ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. రస్టింగ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే డ్యూరింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్స్, ఓకేనా. రైట్. అలాగే మీరు 4.3 కూడా చూడండి. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ అండ్ అదర్ మెటల్స్. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చాడు, యాక్టివిటీ 4.6. 4.6 ఏమన్నాడు? ఏంటది? ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ and water on other metals.
You can also do one more experiment, activity 4.6 ఏంటది, with the help of any teacher. ఓకే, చూడండి ఏం చెప్తాడు, మెగ్నీషియం రిబ్బన్ అండి. టేక్ ఏ మెగ్నీషియం రిబ్బన్, టేక్ ఎంజీ రిబ్బన్, ఓకేనా, 3 to 4 centimeters long. సో ఎంజీ రిబ్బన్ తీసుకోండి. ఓకే, క్లీన్ ఇట్ బై రబ్బింగ్ విత్ ఎ పీస్ ఆఫ్ శాండ్ పేపర్. శాండ్ పేపర్తో, ఎమిరీ పేపర్ ఉంటుంది కదా, శాండ్ పేపర్తో క్లీన్ చేసేయండి. తర్వాత ఏం చేయాలి, హోల్డ్ ఇట్ విత్ ఎ పేర్ ఆఫ్ టాంగ్స్. టాంగ్స్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, టాంగ్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as tongs. హోల్డ్ ఇట్ విత్ ఎ పేర్ ఆఫ్ టాంగ్స్. ఓకేనా, ఏం చేయాలి ఇప్పుడు, ఇగ్నైట్ ద అదర్ ఎండ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎ స్పిరిట్ ల్యాంప్. సో ఈ రిబ్బన్ని కాల్చండి. ఓకేనా, టాంగ్తో పట్టుకొని కాల్చండి. దెన్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ అండి, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంది అవుతుంది మనకి, ఏమవుతుంది. సో హియర్ వెన్ ద మెగ్నీషియం రిబ్బన్ ఈస్ బర్నింగ్, ఎ డాజ్లింగ్ వైట్ ఫ్లేమ్, డాజ్లింగ్ అండి, వైట్ ఫ్లేమ్, dazzling white flame, okay, burns with a dazzling white and changes into a white powder. It changes into a white powder. So with this experiment what you can do, magnesium ribbon తీసుకోండి, 3 to 4 centimeters, catch it with a pair of tongs and one end పట్టుకొని ఇంకో end కాల్చండి. కాల్స్తే dazzling white flame వచ్చి it converts into a white powder. ఓకే, సో ఇందువల్ల మనకి ఏం తెలిసింది, మెగ్నీషియం ప్లస్ ఆక్సిజన్, మెగ్నీషియం ప్లస్ ఆక్సిజన్ gives rise to what, magnesium oxide. Magnesium plus oxygen gives rise to magnesium oxide. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, యాడ్ ఏ ఫ్యూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వామ్ వాటర్ ఆన్ దిస్ పౌడర్. ఫ్యూ డ్రాప్స్ వామ్ వాటర్, వేడి నీళ్ళు వేయండి, దీని మీద స్టిర్ ఇట్, చెక్ ద నేచర్. ఆ నేచర్ టెస్ట్ చేయండి, ఎసిడిక్కా, బేసా, లేకపోతే సాల్ట్ అనేది. ఆల్రెడీ ముందు మనం చూసాం ఇంత ముందు చాప్టర్స్లో. ఓకేనా, సో చూసినట్టుగైతే యూ విల్ బి ఫైండింగ్ దట్ వెరీ ఈజీలీ. యూ కెన్ ఫైండ్, మనకి లిట్మస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్లూ, రెడ్ లిట్మస్, బ్లూ లిట్మస్. ఓకే, బై టేకింగ్ వాచ్ గ్లాస్, ఇవ్వండి, ఒక నీట్ వాచ్ గ్లాస్ తీసుకోండి, ఈ లిట్మస్ పేపర్ తీసుకోండి. ఓకే, బ్లూ లిట్మస్ అండ్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ టెస్ట్ చేయండి తీసుకొని. ఇది బ్లూ అనుకోండి, ఇది రెడ్ అనుకోండి. టెస్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. ఓకే, అదవుతాం పాయింట్ ఇక్కడ మీకు, రైట్. సో ఫైనల్గా మీకు ఏం తెలుస్తుంది, సో దాన్ని బట్టి మనకి ఇది ఎసిడిక్ బేసిక్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సో యూ క్యాన్ యూజ్ ఎనీ యాసిడ్ బేస్ ఇండికేటర్, ఏదైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాట్ ఎఫెక్ట్ ది సొల్యూషన్ విల్ హ్యావ్, బ్లూ అండ్ రెడ్, బ్లూ రెడ్గా మారుతుందా, రెడ్ బ్లూగా మారుతుందా. ఓకే, సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది మీకు తెలుస్తుంది ఏంటనేది, అది యాసిడిక్ బేసిక్ అనేది. బ్లూ నుంచి రెడ్ అయితే ఎసిడిక్, రెడ్ నుంచి బ్లూ అయితే బేసిక్. ఓకేనా, సో జనరలీ ఆక్సైడ్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, కలర్ ఆఫ్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ టు బ్లూ. ఓకే, యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్ చేంజెస్ ద కలర్ ఆఫ్ రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ, కలర్ ఆఫ్ రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ. సో ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. అదే బ్లూ టు రెడ్ అయితే ఎసిడిక్ అవుతుంది. సో రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ కలర్ మారిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో అందుకే ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్. అలాగే మనకి 4.4 మరొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందండి, యాక్టివిటీ అయిందా, అర్థమైంది కదా. సో ఇది మెగ్నీషియం రిబ్బన్తోనే యాక్టివిటీ అనమాట, టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ. క్లియర్, రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఐటమ్ అండి, 4.4 చూడండి. 4.4 మీ టెక్స్ట్ బుక్ చూడండి. సబ్స్టెన్స్ దట్ బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ ఫ్రమ్ మెటల్స్ ఇన్ ఏ substance
that behave differently from metals in air and water. అదవుతుందో చెప్తుంది, సబ్స్టెన్స్ దట్ బిహేవ్ డిఫరెంట్లీ ఫ్రమ్ మెటల్స్ ఇన్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్. దానికోసం మరొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉందండి, యాక్టివిటీ 4.7. యూ కెన్ సి 4.7 యాక్టివిటీ. ఏం చేయాలి దీనికోసం చూడండి. ఒక స్పూన్ తీసుకోండి, టేక్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పౌడర్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇన్ ఏ డీఫ్లాగ్రేటింగ్ స్పూన్, ఏ లాంగ్ హ్యాండిల్ మెటల్ స్పూన్ అనమాట. చూడండి, లాంగ్ హ్యాండిల్ మెటల్ స్పూన్ తీసుకోండి, లాంగ్ హ్యాండిల్ మెటల్ స్పూన్. ఓకేనా, ఇది ఏ ఫిగర్. అలాగే ఇంకోటి తీసుకోండి, ఇంప్రొవైజ్డ్. ఒకవేళ అది లేకపోతే ఒక మెటల్ వైర్తో తయారు చేసుకోండి. ఇది ఇంప్రొవైజ్డ్ స్పూన్. ఇది ఇంప్రొవైజ్ స్పూన్ దొరకకపోతే మెటల్ వైర్ తీసుకుని ఆ విధంగా స్పూన్లో తయారు చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ మేక్ విత్ ఎ మెటాలిక్ క్యాప్. ఓకేనా, క్లియర్, రైట్. ఇప్పుడు తీసుకొని మీరు ఏం చేయాలి దీనికి? పాపం చూడండి ఏమంటున్నాడు, టేక్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ పౌడర్, టేక్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సల్ఫర్ పౌడర్ ఇన్ డీఫ్రాగ్రేటింగ్ స్పూన్. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? రైట్. తర్వాత ఏం చేయాలి తీసుకొని, యూజ్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ టు సేఫ్లీ హీట్ అండ్ బర్న్ సబ్స్టెన్స్. ఓకేనా, తర్వాత రైట్, ఓకే. నౌ హీట్ ఇట్ ఆన్ ఏ ఫ్లేమ్. ఆ సల్ఫర్ మనం ఏం చేయాలి వేడి చేయాలి. హీట్ ఇట్ ఆన్ ఏ ఫ్లేమ్ బై యూజింగ్ బున్సన్ బర్నర్ అండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ద సల్ఫర్ స్టార్ట్స్ బర్నింగ్. ఓకే, యాజ్ సూన్ యాజ్ ద సల్ఫర్ స్టార్ట్స్ బర్నింగ్, మనం దాన్ని స్పూన్ తీసుకెళ్ళి వేడి చేయండి. ఎక్కడ? బున్సన్ బర్నర్ దగ్గర. ఓకే, సల్ఫర్ ఎప్పుడైతే బర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో, ఇంట్రడ్యూస్ ద డీఫ్లాగ్రేటింగ్ స్పూన్ ఇంటూ గ్యాస్ జార్. ఇది బర్నింగ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో, ఇదిగోండి ఒక జార్లో పెట్టేసేయండి ఇలాగా. ఇదిగోండి, ఓకే, ఇన్ దిస్ వన్ ఇలాంటి జార్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసేయండి. దిస్ ఇస్ గ్లాస్ జార్ అండి, జార్, దట్ ఈస్ గ్యాస్ జార్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే అది బర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో గ్యాస్ జార్లో పెట్టేసేయండి. ఆర్ గ్లాస్ టంబ్లర్, లేదా టంబ్లర్ ఆర్ గ్లాస్ టంబ్లర్, యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, జాగ్రత్త నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, విత్ ఏ లిడ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ డస్ నాట్ ఎస్కేప్. ఒక లిడ్ కూడా పెట్టేసేయండి టైట్గా, లిడ్, so that the gas is not escaping, it is kept inside only, sulfur gas. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చూడండి, రిమూవ్ ద లిడ్ ఆఫ్టర్ 3 to 4 minutes. ఆఫ్టర్ 3 to 4 minutes రిమూవ్ ద లిడ్ అండి, లిడ్ బయట తీయండి. ఓకే, యాడ్ ఏ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ టు ద గ్యాస్ జార్. స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేయండి. క్విక్లీ ప్లేస్ ద లిడ్ బ్యాక్ అగైన్, షేక్ ఇట్ సో దట్ ద గ్యాస్ డిజాల్వ్స్. ఇందులో ఏం చేయాలి, లిడ్ తీసి కొంచెం వాటర్ వేసి మళ్ళీ లిడ్ మూసి గట్టిగా షేక్ చేయండి. ఓకే, షేక్ ఇట్ సో ద గ్యాస్ డిజాల్వ్స్. మొత్తం గ్యాస్ డిజాల్వ్ అయిపోయింది. అగైన్ రీకాల్ ద చాప్టర్, మనం ఇంతకుముందు చదివాం కదా యాసిడ్ బేసిస్లోని. ఓకేనా, రైట్. సో దీన్ని బట్టి మళ్ళీ మనం కనుక్కోవాలి ఇది వెదర్ ఇది ఎసిడిక్ బేసిక్ అనేది. ద సొల్యూషన్ ఆప్టెన్ ఫ్రమ్ ద యాడింగ్ ఆఫ్ వాటర్ టు ద గ్యాస్ జార్ ఈజ్ ఎసిడిక్ ఆర్ బేసిక్ ఆర్ న్యూట్రల్లా కనుక్కోవాలి. మనం ఎలా కనుక్కుంటాం? బై యూజింగ్ ఎ వాచ్ గ్లాస్, అగైన్ లిట్మస్ పేపర్. ఇదిగోండి వాచ్ గ్లాస్, అగైన్ లిట్మస్ పేపర్స్, బ్లూ వర్సెస్ రెడ్. ఇదిగోండి బ్లూ ఒకటి, రెడ్ ఒకటి తీసుకోండి వాచ్ గ్లాస్. చూసినట్టుగా ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే బ్లూ టు రెడ్గా మారిపోతుంది. ఓకేనా,
It becomes acidic in nature. Acidic in nature. అర్థమవుతుందా? Clear? So sulfur plus oxygen gives rise to sulfur dioxide. Sulfur plus oxygen gives rise to sulfur dioxide. అర్థమవుతుందా? ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేసింది మనకి? ఇట్ ఈస్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. లిట్మస్ పేపర్ పెట్టాం మనం, ఏమైంది? బ్లూ టు రెడ్, రెడ్ టు బ్లూవా? బ్లూ టు రెడ్ ఎసిడిక్, రెడ్ టు బ్లూ అయితే బేసిక్. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా, ఓకేనా? అంటే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను మీకు చాప్టర్స్లో. క్లియర్? రైట్ అండి. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మీకు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు. సో ఇట్ బికమ్స్ ఎసిడిక్ అండి. అలాగే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ విత్ సమ్ మోర్ థింగ్స్ అండి. 4.8 యాక్టివిటీ చూడండి. టేక్ సమ్ సల్ఫర్ పౌడర్ ఇన్ ఎ గ్లాస్ టంబ్లర్, యాడ్ సమ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు ఇట్, వాట్ యూ అబ్జర్వ్. ఓకే, రైట్ అండి. సో లైక్ దిస్ యూ క్యాన్ పెర్ఫార్మ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వెదర్ ఈజ్ ఎసిడిక్కా, బేసిక్కా, లేకపోతే ఇంకేదైనా న్యూట్రల్ అనేది. ఓకేనా? రైట్. బట్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం ఇదేమైనా ఫైండ్ చేసాం, ఇట్ ఈజ్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. 2 పేపర్స్ పెట్టండి, బ్లూ లిట్మస్ పేపరు, రెడ్ లిట్మస్. సో బ్లూ టు రెడ్గా మారింది అనుకోండి ఎసిడిక్, రెడ్ టు బ్లూ అయితే బేసిక్. ఇందాక కూడా మీరు చేశారు కదా ఎక్స్పెరిమెంట్, చూడండి ఏమైంది అక్కడ. ఇందాక బేసిక్ వచ్చింది కదా మనకి, ఇజంట్ ఇట్? రైట్. ఇందాక ఏమైంది చూడండి. చూడండి, యూ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ ది చేంజెస్ ద కలర్ ఆఫ్ రెడ్ లిట్మస్ పేపర్ టు బ్లూ. రెడ్ టు బ్లూ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ బేసిక్ వచ్చింది. ఓకేనా? బేసిక్ నేచర్ అయింది. రెడ్ టు బ్లూ, ఇది బ్లూ టు రెడ్ అవుతుంది, ఎసిడిక్ నేచర్ అనమాట. ఓకేనా? బ్లూ టు రెడ్. క్లియర్ అండి? రైట్. తర్వాత మనకి వచ్చేస్తే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అండి పాయింట్స్. అదేంటంటే చూడండి, ఆర్ నాన్ మెటల్స్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్. నాన్ మెటల్స్ ఎవ్రీడే లైఫ్లో ఎసెన్షియల్ అని అవుతున్నాడు. Is it? That is the last one and the last topic. అర్థమవుతుంది కదా మీకు? Are non-metals essential in everyday life? 4.5. Are non-metals essential in everyday life? Clear? Yes, my mic is working. Everyday life లో నాన్ మెటల్స్ యూస్ఫుల్ అని అడుగుతున్నాడు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, యూ కెన్ సీ యూ ఆఫెన్ అబ్జర్వ్ మెనీ మెటల్స్ ఇన్ యువర్ డే టు డే బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్టింక్ట్ ప్రాపర్టీస్ సచ్ యాజ్ ఏంటి, లస్టర్ నేచర్ అంటే ఎక్స్పాండింగ్ నేచర్. ఓకే, తర్వాత హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, కండక్టివిటీ, హై స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్కి వచ్చినప్పుడు వి బ్రీత్ ఇన్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఈజ్ అ నాన్ మెటల్. అదవుతుందా? ఏమవుతుంది? వి బ్రీత్ ఆక్సిజన్ విచ్ ఈజ్ వాటర్, నాన్ మెటల్. సో ఆర్ నాన్ మెటల్స్ ఎసెన్షియల్ ఇన్ డైలీ లైఫ్. ఇదిగోండి, ఆక్సిజన్ లేకపోతే చనిపోతాం కదా, విల్ డై ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రీత్. ఓకే, సో నాన్ మెటల్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. Okay, which is non-metal, and without it what will be able to, we cannot able to survive. Okay, right. Alage carbon is essential in everyday life because it is building blocks of all life forms. Okay na? Fats and carbohydrates also here you can see, which are essential for growth and energy. Okay na? Chudandi ikkada proteins, fats, carbohydrates, which are very much necessary for growth and energy. These are necessary for growth and energy. అలాగే నైట్రోజన్ యూజ్ ఇన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండి. నైట్రోజన్ in fertilizers,
That is, farmers will be using fertilizers and other chemicals also. They use in other chemicals. So many non-metals which are useful, otherwise we cannot live. అందుకే are non-metals essential in the yes, right from oxygen, so the carbon, okay na, nitrogen, okay na, right. That ఇంకా చూసినట్టు చూడండి, a solution of iodine, a non-metal is applied on wounds for antiseptic. ఇంకా కాదు iodine solution, of course, is also non-metal, used for as an antiseptic solution. అదవుతుందా, యూజ్ ఇన్ wounds అన్నమాట. అర్థమవుతుంది కదండి. దాట్స్ ఇట్ అండి, దట్స్ ఆల్. ఓకేనా. సో మీ అందరికి అర్థమైంది కదండి, మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. సో దిస్ చాప్టర్ ఈస్ ఏ వెరీ ఈజీ వన్ అండ్ లిటిల్ బోరింగ్ టైప్ బికాస్ థియరిటికల్ చాప్టర్, బట్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని జాగ్రత్తగా చేసుకోండి, అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి. లిట్మస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్లూ రెడ్, దాన్ని బట్టే మనకు అది ఎసిడిక్గా బేసిక్ అని తెలుస్తుంది. బ్లూ నుంచి రెడ్గా మారిపోయింది అనుకోండి లిట్మస్ పేపరు, అది ఎసిడిక్ అంటున్నాం. రెడ్ నుంచి బ్లూగా మారిపోతే అది బేసిక్ అంటున్నాం. ఆ విధంగా యూ కెన్ జస్టిఫై యువర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇఫ్ ద లిట్మస్ పేపర్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్లూ టు రెడ్ కలర్, blue litmus paper to red color, it is saying as acidic in nature. If the red litmus is converted to blue, it is said as basic in nature. Okay na? Right, and excellent and 7th class state syllabus. Now again I will be meeting in the next chapter, 5th one, that is changes around us. This is the end of this chapter. Okay na? Metals and non-metals. Again I will be meeting in the next 5th chapter, that is changes around us. Okay na? Right.